تاسع، كيفكم؟ يعطيكم الألف عافية. طبعا الحصة اليوم رح تكون ريكوردد بالأيام. انتوا بتعرفوا انه صار دوامنا 50%، ففي الأيام اللي رح يكون فيها اوف وبالبيت، يعني مو بالدوام، رح تكون الحصة ريكوردد وباقي الأيام رح تكون زوم. طبعا احنا بصفحة هنا 65 من الستودنتس بوك اللي هي عن الجرامر، وشرحنا عن الجرامر انه كان عن الفيوتشر بيرفكت و future perfect simple، وحكينا أنا بستخدم أنا future perfect for completed actions before a certain time in the future or before another action in the future. يعني we use the present the future perfect simple to talk about an action that will be completed or that will have completed before either a certain time in the future or before another action occurs in the future. عندي هون paragraph طبعا مستخدم فيه future perfect. لو طلعنا على هذا الباراجراف، أولي جونسون is a history student with a passion for travel. One of the places that he says always wanted to visit is Istanbul. Traveling can be expensive, and as a student, Oli does not have a lot of money, but he has been saving money and also working in the university holidays. By next summer, he will have saved up enough money to pay for his trip. شايفين هاي will have saved يعني by next summer، هذا عندي certain time in the future، والaction هذا will be completed before this certain time. يعني when next summer comes money will have already been saved. okay. طيب في عندي كمان هنا he has been reading about the city and looking at pictures on the internet. By the time he leaves for Turkey next July he will have planned his trip down. okay. will have planned برضو في عندي في two actions. one will happen أو one will be completed before another action happens، اللي هو another action by the time he leaves for Turkey. okay. شو رح يكون completed will have planned his trip. okay. برضو عندي هون نفس الشيء، شايفينهم هم أصلا عاملين لكم إياهم in bold كلياتهم. By the time he returns in August he will have visited 2 continents. إذن visiting 2 continents will be completed by the time he returns in August. برضو نفس الشيء هنا. and been dazzled مع برضو by the time he returns. هي been dazzled اختصر، يعني هي المفروض will have been dazzled. okay. will have been dazzled بس اختصرها مع will have visited، اختصر واستخدم بس التصريف الثالث من الفعل been. في عندي برضو هنا he will have had. by the time he gets home he will have had the holiday of a lifetime. برضو عندي الأكشن هذا will be completed before the time he gets home أو by the time he gets home. تمام. هلا exercise 2 ما بدي إياه cover the text correct the sentences. أنا ما بيهمني تعملي correction للsentences بقدر ما بيهمني إنه تعرفي كيف تستخدمي الفيوتشر، تعرفي future perfect يعني، وتعرفي كيف يعني اليوز تبعه، كيف استخدامه، كيف الفورم تبعه. تمام. في عندي هون exercise 3. قبل ما ناخده خلينا نطلع على البوكس الموجود فيه الجرامر هنا future perfect simple. وزي ما شرحت we use this tense when we are thinking about an action which will be completed before another action or a time in the future. وهذا الحكي شرحناه بحصة الزوم منزل على اليوتيوب تاسع، اللي ما حضرت الحصة بتقدر ترجع لها. by the time you read this letter I will have left the country. by next summer they will have finished building their house. we also use this tense when we are thinking about a continuous action before a time or event in the future. انسي هاي النقطة تاسع لأنه رح تصيري تتخربطي. تمام. هم المقصود إنه before a time، يعني when we are thinking about continuous action، يعني مش إنه completed، إنه I still know. يعني مثلا زي هاي الجملة by next July I will have known my best friend for 10 years. okay. إنه have known my best friend for 10 years يعني إنه have known my best friend يعني مش completed action. الأكشن بعدني أنا I still know my friend، فهو بيحكي لك إن أنا ممكن أستخدمه لأكشن بلش وبعده مستمر لحد الآن. اوكي. يعني على المعنى. اوكي. بس برضو when he retires Mr. Jones will have taught at this school for 35 years. لو نطلع على الجملة يعني برضو teaching at this school is completed. اوكي.
is a completed action. بس بهاي الجملة تبعت I will have known ممكن إنه يعني تفكر فيها إنه I still know my friend, so this is an action which is still a continuous action. That's why we can often use be going to instead of will زي ما قلنا. اللي هي نقدر نستخدم be going to بدل will, هي is going to أو are going to أو am going to. اوكي مع تكملتها have past participle بدل when. وما في فرق بالاستخدام. By next July I'm going to have known my best friend for 10 years. Always use the present tense in time clauses. وهي نوهت عليها تاسع انه انا بالتايم clause يعني الجملة اللي فيها كلمة time, when, before, by the time, هادول لازم استخدم معهم present simple. شايفين كيف عاملين لكم هون in bold gets, فما بقدر أحكي by the time he will get. We have to use present simple and we use the future in the second part. تمام. نيجي نعمل هلأ exercise 3. Complete these sentences with verbs from the box. Use the future perfect simple. طبعا أنا شرحت القاعدة سريع هلأ لأنه إحنا أصلا شارحين هالقاعدة. تمام. وأنا بفترض إنكم أنتوا مراجعينها كمان بعد الحصة تاسع وحلين ورقة العمل اللي أنا حطيت لكم إياها على المنظومة. في عندي الأفعال be, spend, write, read, travel, leave. لو أخذنا past participle من هدول الأفعال يا تاسع عشان نستخدمهم بالfuture perfect. بالتصريف الثالث منها been. عندي spend past participle منها spent with T. write written double T-E-N. read نفسها بس pronunciation بيختلف. read بس نفس الكتابة. التصريف الثالث منها نفس الكتابة بس pronunciation بيختلف. read. travel traveled ed. ممكن أعمل doubling double L ed أو L وحدة ed. عندي British American differences. في عندي leave left. طيب نشوف الأولى. by the time he reaches his destination he will have traveled 1,000 miles. will have traveled. Number 2, Jane her essay by lunchtime will have written. will have written. Number 3 طبعا مكتوبين الإجابات رح أنزلهم مكتوبين برضو على المنظومة. 3 by November all the tourists will have left. Number 4 by the time Ollie gets home will he have spent. will he have spent. This is a question. okay. هلأ بالquestion تاسع بالquestion negative form طبعا will not واضح. الquestion form بس بنقل will لبداية الجملة بدل ما أحط السبجكت ببدأ will. okay. زي هون will he have spent بدل he will have spent بتصير will he have spent. On the 6th of August my grandparents will have been married for 40 years. I'm afraid I will not have read the novel before our next class. تمام. اوكي طبعا الإجابات كتبت لكم إياهم هون. ماشي. Now we'll move to the workbook. This page, okay, which is which is the يعني the page we're up to. تمام. في عندي هذا الإكسرسايز تاسع بدنا نحله مع بعض. نشوف الجملة الأولى. في عندي الأفعال leave. في عندي الأفعال الفعل spend, teach, take, have, know, learn, complete. leave الpast participle منها left. spend الpast participle منها spent. teach الpast participle منها taught. T-A-U-G-H-T. take الpast participle منها taken. have الpast participle منها had. know الpast participle منها known. learn الpast participle منها learned بالتي أو learned. okay. في عندي كمان British American differences. complete the past participle is completed. Number 1 by this time tomorrow our plane will have taken off. will have taken. In September, Mr. Jones will have taught maths at this school for 25 years. Will have taught. By the time the police discover the theft, the criminals will have left the country. I'm sure Sally will have learned her lines before the first play rehearsal. طيب by the end of the summer, Oli will have spent time to learn much Turkish before he sets off. هذا question هون. okay no negative he will not
دقيقة أنا خربطت على فكرة. Okay, I'm sure إحنا عندنا هلأ number 4. I'm sure Sally will have learned her lines before the first play rehearsal. Okay, نيجي ل 5. By the end of the summer, Ollie will have spent 5 weeks traveling abroad. Will have spent. Next 6 اللي هي question. He will not have had time to learn much Turkish before he sets off. اللي مش عارفة ليش have had يا تاسع، لأنه عندي have أصلا بالقاعدة، وهذا اللي هي التصريف الثالث من have اللي معطيك إياها اللي هي المين verb. في عندي question number 7. Will Ben have completed his project before Monday? و 8 in August I will have known my best friend for 5 years. الإجابات موجودة هون تاسع. طبعا اللي حطيت لك عليهم سلاشز إنه هدول اللي فيهم فراغين، هاي لا أنا مشطب عليها الأخيرة خربطة، بس 6 و7 فيهم فراغين، فيهم 2 spaces. فويل لحالها بسبيس وهاف هاد مع بعض بسبيس التاني، ونفس الشي هون ويل لحالها وهاف completed بالسبيس التاني. بس من تكون الحصة واضحة، ويعطيكم ألف عافية.